So data structures. So first of all, data structures means it's a combination of two words, data and structures, data structures. So what is data? So data is collection of raw facts. Raw facts ante మ్యూట్ పెట్టుకుండమ్మా ఎవరో. సో మ్యూట్ పెట్టండి అందరూ. సో మనకి డేటా మీన్స్ రా డేటా మీన్స్ దెర్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డేటా అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా అంటే ఏంటంటే రా డేటా. ఇప్పుడు మనం ఆ డేటా నుంచి సపోజ్ ఇఫ్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ నాలెడ్జ్ ఫ్రమ్ ద డేటా, దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మనం డేటా నుంచి నాలెడ్జ్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే అది ఇన్ఫర్మేషన్ అవుతుంది. సపోజ్ నాకు అరుణ్ అని నేమ్ ఉంది. అరుణ్ ఈజ్ అ స్ట్రింగ్, ఇట్స్ అ నేమ్. నెక్స్ట్ 25 ఉంది, 25 ఈజ్ అ నెంబర్. సో అరుణ్ మనం విడిగా చూస్తే ఇట్స్ అ స్ట్రింగ్, ఇట్స్ అ నేమ్. 25 ఈజ్ అ నెంబర్. మనం ఆ రెండిటి నుంచి ఒక టేబుల్లో ఉందనుకోండి. సో అరుణ్ ఈజ్ ఏమంటారు, అరుణ్ ఈజ్ అ స్టూడెంట్ హూజ్ ఏజ్ ఇస్ 25. సో అట్లా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ని అంటే రా డేటా జస్ట్ 25 ఈజ్ జస్ట్ అ నెంబర్. అదే కనుక ఒక సపోజ్ ఇట్ ఈస్ ఏజ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. సో ఏజ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అయితే దట్ ఈస్ అ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ నాలెడ్జ్. సో దట్ ఈస్ అ కలెక్షన్ ఆఫ్ రా ఫ్యాక్ట్స్. దట్ మీన్స్ డేటా ఈస్ నథింగ్ బట్ ఎ రా డేటా. నెంబర్స్, స్ట్రింగ్స్, వాటిని రా డేటా అంటాం. దెన్ వాట్ ఈస్ డేటా స్ట్రక్చర్? సో డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే, ఇన్ సింపుల్ టర్మ్స్, డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ వే ఆఫ్ ఆర్గనైజింగ్ డేటా ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ మెమరీ. మన కంప్యూటర్ మెమరీలో డేటాని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నాము దానికి యూస్ చేసే స్ట్రక్చర్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఓకే. సో డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్, చూడండి థర్డ్ డెఫినేషన్ చూడండి, డేటా స్ట్రక్చర్ ఈజ్ అ స్పెషలైజ్డ్ ఫార్మాట్ ఫర్ ఆర్గనైజింగ్ అండ్ స్టోరింగ్ డేటా ఇన్ మెమరీ. సో మనం డేటాని కంప్యూటర్స్ మెమరీలో మనం ఎలా స్టోర్ చేస్తున్నాము, దట్ కన్సిడర్స్ నాట్ ఓన్లీ ది ఎలిమెంట్స్ స్టోర్డ్ బట్ ఆల్సో దే రిలేషన్షిప్ టు ఈచ్ అదర్. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఏంటంటే విల్ నాట్ ఓన్లీ స్టోర్ ద డేటా బట్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ దట్ ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ ద డేటా. ఓకే. సో ఒక డేటాకి రిలేషన్ ఏంటి అనేది కూడా మనము బై యూజింగ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీ క్యాన్ మెయింటైన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as a data structure. So data is nothing but a collection of raw facts, whereas data structure is a specialized format for organizing and storing data in memory. So whose memory? Computer's memory. That considers not only the elements. So data ante data structure lo not just will store the elements but also can store chestam but also their relationship to each other. సో ప్రతి అంటే వాటి ఆ డేటా మధ్య ఉండే రిలేషన్షిప్ను కూడా మనం స్టోర్ చేస్తాం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్. ఓకే. సింపుల్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, సో ద వే వి ఆర్గనైజ్ ద డేటా ఇన్ కంప్యూటర్స్ మెమరీ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ డేటా స్ట్రక్చర్. ఏంటి రాసుకుంటారు డెఫినేషన్? ద వే వి ఆర్గనైజ్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్స్ మెమరీ. మన కంప్యూటర్స్ మెమరీలో మనం ఎలా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నామో డేటా అనేది, the way we organize the data in computers memory is called as a data structure. Okay. Next, data structure affects the design of both structural and functional aspects of a program. So what is a program? Program is nothing but algorithm plus data structure. So program ante మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. సో మీరు మనం సెకండ్ సెమిస్టర్లో సి రాసినప్పుడు ఫస్ట్ మీరు అల్గోరిథమ్స్ నేర్చుకున్నారు. ఫస్ట్ బిగినింగ్లో సి అల్గోరిథం నేర్చుకున్నారు. అంటే మనం ఏదన్నా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ విల్ రైట్ డౌన్ ద అల్గోరిథం. సో వాట్ ఈస్ ద అల్గోరిథం? అల్గోరిథం ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ ఆర్ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ టాస్క్. సో అల్గోరిథం. సో అల్గోరిథంలో మనం స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ రాస్తాము. ఇట్స్ అ స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రొసీజర్ టు సాల్వ్ ఏ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. ప్లస్ ఆ అల్గోరిథంలో స్టెప్ వైల్ వీఆర్ సాల్వింగ్ ద ప్రాబ్లమ్ వీ హ్యావ్ టు మ్యానిపులేట్ ద డేటా. మన ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసినప్పుడు డేటాని మ్యానిపులేట్ చేయాల్సి వస్తుంది. అట్లాంటప్పుడు డేటాని మనం స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఫర్ స్టోరింగ్ ద డేటా విల్ యూజ్ ద డేటా స్ట్రక్చర్. సో a program is nothing but an algorithm plus data structures. సో మనకి సిలోని జావాలో నేర్చుకున్నప్పుడు జస్ట్ మనము అంత పెద్ద డేటా ఎక్కువ డేటా ఏం లేదు కాబట్టి వీ హ్యావ్ నాట్ యూజ్డ్ ఎనీ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఇంకా మనం డేటా స్ట్రక్చర్ అంటే ఎరేస్ లాంటివి యూజ్ చేసాము. బట్ ఇంకా మనం విల్ సీ సమ్ అదర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ది సబ్జెక్ట్. ఈ సబ్జెక్ట్లో మనం ఇంకా కొన్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ చూస్తాం. 1 minute.
మినిట్ ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యారేమో చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే. నెక్స్ట్. Next, classification of data structures. Classification of data structures. Data structures are normally divided into two broad categories: primitive data structures and non-primitive data structures. So, మనం data structures ని two types గా classify చేయొచ్చు. One is primitive data structures and non-primitive data structures. Okay. So note చేసుకున్నామా classification of data structures. Data structures are normally divided into broad categories. One is primitive data structures and non-primitive data structures. Okay. Then what are primitive data structures and what are non-primitive data structures? Primitive data structures అంటే ఏంటి, non-primitive data structures అంటే ఏంటి? So this is the overall classification. If you see here, data structures are broadly classified in two types: primitive data structures and non-primitive data structures. And then primitive data structures means integer, character, float, pointers, all built-in data types. So మనకు ఆల్రెడీ ఇవన్నీ తెలుసు. The built-in data types are called as a primitive data structures. Whereas non-primitive data structures, we have two types. Non-primitive data structures లో మనకి టూ టైప్స్ అంటే వన్ ఈజ్ ఎరేస్ అండ్ వన్ ఈజ్ లిస్ట్స్. ఎరేస్లో మనకి సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ ఉన్నాయి. వీ హ్యావ్ టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ అండ్ దెన్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరేస్. వీ నో ద ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, ఇంటిజర్, క్యార్, ఫ్లోట్, పాయింటర్స్ ఇవి మనకు తెలుసు. ఇన్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆల్సో వీ నో అబౌట్ ఎరేస్. ఈ ఎరేస్ కూడా మనం వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ స్టడీడ్ ఇన్ సి అండ్ జావా ఆల్సో. సిలో నేర్చుకున్నాము, జావాలో కూడా నేర్చుకున్నాం. సింగిల్ డైమెన్షనల్ ఎరేస్, టూ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ అండ్ మల్టీ డైమెన్షనల్ ఎరేస్. ఓకే. నా వాట్ ఈజ్ న్యూ హియర్? ద న్యూ వన్ ఆర్ లిస్ట్స్. సో మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఈ సెమ్లో ఈ సబ్జెక్ట్లో మీ నేర్చుకునేది అబౌట్ ద లిస్ట్స్. ఓకే. సో ఇన్ ఫస్ట్ యూనిట్ యుల్ స్టడీ అబౌట్ ఎరేస్. ఓకే. ఎరేస్ మీకు మళ్ళీ ఒక బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ ఉంటుంది ఎరేస్ గురించి. అగైన్ we'll study about lists. So list we have linked list. First unitలో మీరు లింక్ లిస్ట్ నేర్చుకుంటారు. ఓకే. అండ్ దెన్ సెకండ్ యూనిట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్. సెకండ్ యూనిట్లో స్టాక్స్, క్యూస్ చదువుతారు. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్లో స్టడీ అబౌట్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్. థర్డ్ ఫోర్త్ యూనిట్స్లో ట్రీస్, గ్రాఫ్స్ నేర్చుకుంటారు. And coming to fifth unit will study about searching and sorting techniques. Sorting techniques ఉంటాయి. So this is the overall syllabus. మీకున్న syllabus ఇదన్నమాట. సో ఫస్ట్ యూనిట్లో మీరు ఎరేస్ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఎరేస్ అండ్ దెన్ విల్ స్టడీ అబౌట్ ద లింక్ లిస్ట్. అండ్ ద సెకండ్ అండ్ థర్డ్ యూనిట్స్ విల్ స్టడీ అబౌట్ స్టాక్స్ అండ్ క్యూస్. అండ్ దెన్ ఫోర్త్ యూనిట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్. ఫిఫ్త్ యూనిట్ విల్ స్టడీ అబౌట్ searching and sorting techniques. Okay, so this is the syllabus and this is the classification of data structures. This is one of the important questions. ఇది మీకు ఒక important question. What are primitive data structures? What is a data structure? How do you classify data structures? Then you have to draw this diagram, right? Okay. So first let us see in detail about what are primitive data structures and non-primitive data structures. Primitive data structures. Primitive data structures means basic data structures. అంటే మనం యూజ్ చేసే ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, క్యార్, స్ట్రింగ్, పాయింటర్స్ ఇవన్నీ కూడా primitive data structures. These are basic structures and directly operated upon the machine instructions. So we can directly use this ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. మనం ఆల్రెడీ సిలోని, జావాలని ఈ డేటా టైప్స్ అన్నిటిని వాడుతూనే ఉన్నాం. డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ ఆపరేటెడ్ అపాన్ ద మెషిన్ లెవెల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ primitive data structures. What are the primitive data structures? Integer, floating point numbers, character constants, string constants, pointers fall in this category. Okay. So the most common used operations on data structures are broadly classified into create, selection, update, destroy and delete. Primitive data structures లో మనం ఏమి ఆపరేషన్స్ ఏమి అప్లై చేయము. జస్ట్ విల్ use that built-in data types by creating variables. Okay. Now coming to the non-primitive data structures, these are more sophisticated data structures.
చూడండి ఇక్కడ ద డేటా స్ట్రక్చర్స్ దట్ ఆర్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ద ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ నుంచి డిరైవ్ అయిన వాటిని నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. ఓకే, the non-primitive data structures emphasize on structuring a group of homogeneous or heterogeneous data items. So non-primitive data structure emphasizes on the group of homogeneous or heterogeneous data items. మనకి primitive data structures లో మనకి గ్రూప్ ఆఫ్ డేటా ఐటమ్స్ ఉండవు. ఇప్పుడు ఇంటిజర్ ఉంటే ఒకటే ఇంటిజర్ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ అంటే ఒకటే ఫ్లోట్. మనం ఇంటికి ఒక వేరియబుల్ క్రియేట్ చేసామంటే వీ కెన్ స్టోర్ ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. If you create a variable for float, we can store only one floating point number. If you create a character variable, we can store only one character, but not a group of integers or group of floating point numbers or group of characters. If you want to handle group of data items, then we'll go for an array, right? So far మనకి ఇప్పటివరకు మీరు నేర్చుకున్న దాంట్లో so far you have learned only about the primitive data structures, and then in non-primitive data structures we have learned about arrays. We'll go for arrays when we are handling with group of data items, right? So that is a non-primitive data items. Next, so non-primitive data structures, we have two types: linear data structures and non-linear data structures. So non-primitive data structures can be classified into linear data structures and non-linear data structures. So for classification ఏంటంటే చూడండి, ఇక నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీ హ్యావ్ lists. In that list we have linear data structures and non-linear data structures. Okay, సో యాక్చువల్ మనం ఇక్కడ లిస్ట్ తీసేసి ఇక్కడ క్లాసిఫికేషన్ రాసేసుకోవచ్చు, లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఏమేమి ఉన్నాయి మనకి? స్టాక్స్, క్యూస్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్. ఓకే, ఇన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ వీ హ్యావ్ స్టాక్స్, క్యూస్ అండ్ లింక్డ్ లిస్ట్. Whereas in non-linear data structures, we have only two types of data structures: trees and graphs. In classification, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. So linear data structures, what are linear data structures, what are non-linear data structures? So linear data structures contain stacks, queues and linked list, whereas non-linear data structures contains trees and graphs. Okay, so this is the classification. So అదే క్లాసిఫికేషన్ ఇక్కడ ఇచ్చారనమాట. నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ linear data structures and non-linear data structures. Let me see. నాగిలలిత మ్యూట్లో ఉండాలి అందరూ. భారతి ఎందుకు అన్నిసార్లు జాయిన్ అవుతుంది? భారతి జాయిన్ అయింది అసలు? భారతి ఓకే. ఓకే, so next, coming to linear data structures, what are linear data structures and what are non-linear data structures? Linear data structures are kind of data structures that are homogeneous elements, that has homogeneous elements. Linear data structures lo entante all the homogeneous elements ante array is a collection of homogeneous elements. What do you mean by homogeneous elements? So homogeneous elements means సేమ్ డేటా టైప్ ఎలిమెంట్స్, అంటే అన్ని ఇంటిజర్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే అన్ని ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ ఉంటాయి, అన్ని క్యారెక్టర్ ఉంటాయి, అన్ని లాంగ్ ఉంటాయి. సో దట్ ఇస్ అ హోమోజీనియస్ ఎలిమెంట్స్. ద డేటా స్ట్రక్చర్ ఇన్ విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇన్ సీక్వెన్స్ అండ్ ఫార్మ్ ఐ లీనియర్ సిరీస్. అంటే మనకి లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో డేటా ఒక లీనియర్ ఫ్యాషన్, సో దే విల్ బీ ఇన్ ఎ లీనియర్ ఫ్యాషన్ ఆర్ ఇన్ ఎ లీనియర్ సిరీస్ ఆర్ ఇన్ ఎ సీక్వెన్స్. ఒక సీక్వెన్స్లో ఒక లీనియర్ ఫ్యాషన్లో ఉంటే దాన్ని లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటాం. Linear data structures are very easy to implement since the memory of the computer is organized in a linear fashion. So linear data structures lo, what are linear data structures? ఒకసారి మీ చాట్ బాక్స్లో అంతా టైప్ చేయండి, what are linear data structures? Type me in your chat boxes, what are linear data structures? What are linear data structures and what are non-linear data structures?
All of you type in your chat boxes what are linear data structures and what are non-linear data structures. Stack, queue, ఇంకా stack, queue, link. అందరూ everybody should type the answers. నేను క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు everybody should type stack, queue, linked list, and then graphs, trees. Okay. So linear data structures are stacks, queues, and linked list. Okay, these three comes under linear data structures. Whereas non-linear data structures are trees and graphs. Okay, trees, graphs comes under non-linear data structures. Right. Okay. Now, so linear data structures may some commonly used linear data structures are stacks, queues, and linked list. So because why these are called as linear data structures? These are called as linear data structures. Why? Because the data will be arranged in linear fashion. కంప్యూటర్ మెమరీలో లీనియర్గా ఆర్గనైజ్ అయ్యి ఉంటుంది, అంటే ఒక సీక్వెన్స్లో ఆర్గనైజ్ అయి ఉంటుంది. ఇంకా కంటిన్యూస్, నాట్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్స్. సో ఒక లీనియర్ ఫ్యాషన్లో మనకి ఆర్గనైజ్ ఉంటుంది కాబట్టి దిస్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ అ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. రైట్. నా so non-linear data structures. So coming to non-linear data structures is a data structure in which data item is connected to several other data items. So connected to several other data items, and the non-linear data structure may exist either in hierarchical relationship or parent-child relationship. Linear data structures లో మనకి డేటా లీనియర్ ఫ్యాషన్లో ఉంటుంది. But whereas in non-linear data structures there is a hierarchy. There is a hierarchy like parent-child relationship. Okay. So the data elements are not arranged in a sequential structure. ఒక సీక్వెన్షియల్ స్ట్రక్చర్ అరేంజ్ అయ్యి ఉండవు. సో మీకు ఇప్పుడు హైరార్కిల్ పేరెంట్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ అంటే యూ మే నాట్ అండర్స్టాండ్ రైట్ నో, తర్వాత మీకు నెమ్మదిగా అర్థమవుతుంది వాట్ ఈస్ వాట్ అనేది. ఓకే. ద డిఫరెంట్ నాన్ లీనియర్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ట్రీస్ అండ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్. Now coming to non-primitive data structures, the most commonly used operations on data structures are broadly categorized into following types. A data structure aina, whether it is a linear data structure or non-linear data structure. Okay, there are some operations that we can perform. So no, data structures ante collection of data. మన collection of data ఉన్నప్పుడు we can perform what operations we can perform. Okay. So the most commonly used operations on data structures are broadly categorized into following types: traversal, so insertion, next is selection, searching, sorting, merging, destroy, or delete. That means we can basically perform insertion, deletion, searching, traversal, sorting, merging. Okay, so these are the operations that we can perform on non-linear data structures. That means we can perform on stacks, queues, linked list, trees, and graphs. Whether it is a linear data structure or non-linear data structure, the basic operations that we can perform on these data structures are insertion, deletion, searching, traversing, sorting, merging. Okay, so these are the basic operations. So మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ నేర్చుకునేటప్పుడు కూడా విల్ టేక్ వన్ డేటా స్ట్రక్చర్. ఫస్ట్ విల్ టేక్ స్టాక్ చూసామనుకోండి, స్టాక్లో విల్ సీ హౌ టు ఇన్సర్ట్, హౌ టు డిలీట్, ఓకే, హౌ టు సెర్చ్. సో క్యూ ఆల్సో విల్ సీ హౌ టు ఇన్సర్ట్, హౌ టు డిలీట్, హౌ టు సెర్చ్. So if you take a linked list, in linked list also we'll see how to search, how to insert, how to delete. ఇట్లా ప్రతి ట్రీస్లో కూడా అంతే, గ్రాఫ్స్లో కూడా అంతే. సో ద బేసిక్ ఆపరేషన్స్ దట్ వీ కెన్ పెర్ఫామ్, మేము పెర్ఫామ్ చేసే ఆపరేషన్స్ ఇవి. ఓకే. నెక్స్ట్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్. ఆల్రెడీ మనం ఇప్పుడు చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. A primitive data structure is generally a basic structure that is usually built in the language such as integer float. Non-primitive data structure is built out of primitive data type. Okay, non-primitive ఏంటంటే built out of primitive data structure. Primitive data structure నుంచి derive అయింది non-primitive, such as linked list, binary search tree, AVL trees, graphs. That means trees and graphs are called non-primitive data structures. Okay. Next, so this is about the introduction to
What? Introduction to data structures. What is a data structure? How data structures are classified. Okay. సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ని మనం ఎలా క్లాసిఫై చేస్తాము, what is a classification, what is a primitive data structures and what are the non-primitive data structures, and okay, and then ఇంకా ఇంకేం నేర్చుకున్నాం మనం, డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అనేది. ఓకే, సో మనం క్లాసిఫికేషన్ చూసాం కదా, క్లాసిఫికేషన్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్లో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ ఎరేస్ and then we have linear data structures and non-linear data structures. సో నెక్స్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఎరేస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం ఆల్రెడీ. సింగిల్ డైమెన్షనల్ అరే, మల్టీ డైమెన్షనల్ అరే, డబుల్ డైమెన్షనల్ అరేస్, సింటాక్స్ ఏంటి, మనం ఎలా డిక్లేర్ చేయాలి అనేది నేర్చుకున్నాము. సో వన్స్ అగైన్ ఐ బ్రీఫ్లీ రివైజ్ ద ఎరేస్. నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎరేస్ రివైజ్ చేస్తాను నేను. సో వాట్ ఈస్ సింగిల్, వాట్ ఈస్ మల్టిపుల్, ఓకే, సో డబుల్ డైమెన్షనల్ ఎరేస్ నేను నెక్స్ట్ రేపు అదే నెక్స్ట్ క్లాస్లో నేను చేస్తాను. ఓకే ఓకే, సో విద్య ఇప్పుడు క్లాస్ అయిపోతుంటే జాయిన్ అయింది విద్య. మేడం కనెక్ట్ అవ్వలేదు మేడం, ఇందా నుంచి ట్రై చేస్తున్నాను మేడం. ఎందుకు కనెక్ట్ అవ్వదు? రిపోర్ట్ ప్రాబ్లమ్ అని వస్తుంది మేడం, కనెక్ట్ అవ్వలేదు మేడం. అసలు ఇప్పుడు కనెక్ట్ అయింది మేడం. మీరు అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని నాకు చెప్పలేదు మేడం. సిగ్నల్ లేదు మేడం, కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు మేడం. సిగ్నల్ లేదు అంటే సిగ్నల్ ఉన్న చోట